There. Okay, record na. Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. It's Kuyskiko, and today we're gonna be doing a not makeup related video. I'm gonna be showing you how I edit my selfies. And I figured while at it, papakita ko na rin sa inyo yung mga apps ko sa phone ko. Let's just get right into it. Dito sa aking widget side, andito yung verse of the day, batteries, calendar, what's next in my calendar, tapos music. Tapos dito naman sa aking homepage or sa aking mga apps, andito yung inspiration and Bible. These two apps, ito yung mga dinadownload ko lagi when I'm purchasing a new phone. So siyang nasa unahan kasi I open these two apps every morning. I read a Bible verse and I read a daily inspiration just to get that good vibes in the morning para lang hindi ka masyadong negative, para lang alam mo yung blessing mo na nare-receive. Along with it, yung mga importante, pa-least important na apps na sa akin. So, clock, calendar, photos, camera, FaceTime, mail, maps, so on and so forth until settings. Google, this is where I keep my Google apps. Waze, very important. Chrome, YouTube Studio, Gmail, photo and video. Mamaya dito tayo pupunta. I have here PhotoGrid, Facetune, Afterlight, Spring, Photo Wonder, Photo Shot, Pro Shot, and LumaFusion. Shopping naman, ito na yung mga pinagkakabalan ko pag malapit ako pag nagpapatulog na ako, ganun. So, Lazada, Shopee, Safo, Uniqlo, Caris, Watson, Zalora, Sephora, Beauty MNL. Camera Connect, it's what I use when I want to connect my phone through my camera and use my phone as a viewfinder. So, social media, Facebook, Instagram, Twitter, GoPro. Here naman, Grab Angkas. Travel is what we use to book our hotels when we travel. Ito yung mga hindi ko masyadong ginagamit. Utilities, miscellaneous, food, shortcuts, iTunes Store, watch for my Apple Watch. WhatsApp, this is what we use sa YouTube community to actually communicate. JBL Connect, Netflix, iWant, Yahoo Mail, Spotify, Snapchat, Boomerang, fonts, iPhone, yun yung mga ginagamit ko if I wanna change the font of my captions sa aking mga social media accounts. Scanner is very important para sa mga documents na kailangan mong i-email. Eraser is what I use to erase the background of my pictures to be used for thumbnails. Google Maps, pag nagpapatulog, TikTok, kaka-download ko lang nito 2 days ago, tatry ko lang mag-TikTok. LBC Connect, Speed Test, Wallpaper. Speed Test is very important to me kasi sa probinsya, kailangan ko malaman kung I have the proper speed to be able to download or upload a video on YouTube. So, Wallpaper, Volume is very helpful. Nirecommend ito ng isang subscriber. Sobrang ganda ng mga wallpaper doon. Greeting Island, Invitation Maker, these 3 apps is what I use during the birthday preparations of my sister. Hangout Meet, this is where we do our YouTube meetings sa mga boss. Vicos, ito yung mga parang short video clips na pwede mong i-post sa Instagram. Cebu Pacific, flights, of course. Airnight Films, Editor, Wallpaper HD, Pinterest, Adobe, Premiere Rush, and Lightroom. Sa baba naman, we have the dialer, Messenger, YouTube, and SMS or texts. There. Yan yung mga apps ko. Nothing fancy, nothing cool, very boring and basic in my opinion, pero ang dami pa rin yan. So, let's proceed with how I edit my pictures. So, of course, I use the camera app. Makita nyo dito kung gaano ka messy yung aking table ngayon because I just did a video prior to this. This is actually my second video for today. Gumawa ako ng Makeup Essentials for Guys version 2.0. So, punta tayo dito sa selfie kasi yan. So, make sure to wipe your selfie camera every time na mag-attempt ka mag-selfie. Tapos, this is not actually what I use. Ito tayo sa selfie mode ngayon sa photo. Hindi ako masyadong ma-portrait eh. There. Tapos, here in the lower part, makita nyo parang merong stretch na button. I select that kasi feeling ko mataba akong tignan dito. So, pag dito, mas malayo, mas payat. So, this is what I use. And then, yun, normal. Nilais ko lang yung sarili ko. Tapos, I take several shots. I kinda stick out my neck kasi sa pictures, mas mahaba siya tingnan kasi kulang tayo sa leeg. There. Angulo ko lang ng konti.
to thin out my lips, medyo yun. Of course, we're not gonna be editing every pictures that we've taken. So, pili ka lang ng gusto mo. Punta ka sa recents. Tapos, hanap na ako ng gusto kong i-edit na picture. So, for example, this one, I press the heart button para mapunta siya sa favorites ko. After kung mapili yung pictures na gusto ko, I go to the photo and video folder and I select Facetune. Etong Facetune na to, this is a paid app. This one is Facetune 1. I believe it costs parang 199 pesos and I've been using this for 3 years na. Every time bibili ako ng phone, nada-download ko pa siya through my iCloud account. It's very useful for me. Yung Facetune 2 kasi parang naging monthly or parang yearly subscription na siya and meron ng mga in-app purchases. Ito wala and it kind of does the same thing. Kaya parang feeling ko nakatipid ako kasi hanggang ngayon nagagamit ko pa siya. So I select and open a photo. I select my favorites kasi mas kita ko doon kung ano yung dapat kong i-edit. Tingnan natin kung ma-edit ko na to. Okay. So, feeling ko medyo pale ako dito. So what I use is I go to the tones, select palette, and then dito sa presets nila, I select the second one, which is parang a mauve deep rose shade. And then I color the inner rim of my lips para lang magkaroon ng kulay. Not too much. There. Para ka lang nag-lip tint. Tapos, while I'm at it, tas feeling ko kulang yung blush ko, I select that color as well and then I tap it in my cheeks. Pag medyo nasobrahan ka, there's an erase button. There. So, medyo drunk blush na siya. Okay na ako dyan. Next thing is reshape. So, I reshape. Kunwari, may mga hairline ako na nakita ko na medyo receding dito, hindi pantay. I select. Mas gusto ko yung refine kasi mas subtle siya. Kunyari, ang hairline na yan, medyo natataasan ko siya. I push it back a bit. There. Okay na ako doon. Tapos, pag nasobrahan ako sa kilay, medyo binabawasan ko. There. Okay na ako sa edit ko na yon. Next natin is details. Ayan, yung triangle na yan. And sa mata, nilalagyan ko yung upper lash line kasi nada-darken niya yung lash line mo. So from, yan yung finish, yan yung detailed part. Ito yung wala, ito yung meron. And then, nilalagyan ko na rin yung mata para mag-pop out. Kilay ng konti. Yung aking bigote. Aking balbas. There. Okay. Tapos, I look at it and see kung ano pa yung pwede kong edit. So, for example, kita yung sa ilong ko na yon. Pwede kong gamitin yung patch tool and then tanggalin yung dry skin na nasa ilong ko. So, merong dry skin, walang dry skin. Merong dry skin, walang dry skin. There. Meron akong blemish dito from a pimple. Kunin ko lang siya. Cover it sa medyo makinis na part. Kita-kita niyo yung mga pores ko dito ngayon. Okay. I only do this if I'm gonna be posting it. I only do this siguro mga 2 out of 5 times that I post online. I do post a raw picture. Pero pag gusto ko ng medyo made up siya, gusto kong ma-amplify yung makeup rather than the skin, I smooth it out a bit. For example, ito. I use the smooth, hindi yung smoother kasi yung smoother nakakaano na siya. Nakaka-filter na siya. So yung smooth lang, i-blur niya lang ng konti. So, yan yung after, ito yung before. Okay. Other side. Okay. Sa scars and all, hindi na ako nagtatanggal. Okay. So, yan na siya. Sa whiten, if I want to whiten the whites of my eye, I select the whitening tool for your teeth. And then, kinukulayan ko lang yung mata ko. Pag gusto kong ma-amplify yung highlight, there. Sa teeth, hindi na masyado. Okay. Basically yan. Minsan, I do the filters
dito sa pangalawa sa dulo, select lighting, expose, lighter. Pero I'm not gonna do it now kasi I have the beauty lights on. And it's kind of giving me a good amount of light. Okay. So, minsan nagtotone ako. Kunwari yan sa hair ko, I use the picker and then pick ko lang yung kailangang kulay, tones, and then select that. Picker ulit dito sa side. Okay. Picker dito naman. Picker dito. Okay, para lang pag lang gusto ko ng hindi masyadong mahalata na meron akong ito, yung mga tumutubong buhok para lang ano pa rin, yung kulay pa rin ng hair ko sa picture. Yeah. Tapos basically yan na. I save it. Save to camera roll. Pag tapos na doon, sa camera roll na siya, puntahan ko lang siya ulit, edit ko siya, and I use the presets na meron dito sa gallery. So punta lang ako dito sa mga functions na to, kung anong gusto kong gawin. So, minsan sa warmth, kung gusto ko medyo malamig yung itsura ng picture ko, I cool it down, intensify the color pag nasa beach, pag mas maganda siya ng medyo warm yung kulay. So, there. Pag gusto ko ng sharp o medyo grainy, ina-up ko lang yung sharpness. Pag gusto ko naman ng makulay yung everything around me, I select the vibrance. Magiging sobrang red yung mga red, sobrang blue yung mga blue. There. The key to a very natural looking edit is not overdoing it. So, hina-hina lang sa edit. Pag ganito naka-black ako, I use the black point and darken it even further. So, highlights. There. Exposure. Okay. Ayan. So, papadilim niya ng konti, ganyan. That's how I edit my picture. Yan. That simple. I use it all the time. Siguro pag din sa mga... Ang dami kong selfie, di ba? Pag din sa mga lugar na kailangan ng extra color. For example, this one. I-revert natin siya sa original picture niya. Okay, so medyo nadiliman ako. So what I do is edit it, expose it a bit, punta ako sa vibrance, todo ko yung vibrance, yung highlight, para lumitaw yung nasa likod, contrast, para lumitaw yung mountains, warmth or coldness kung gusto ko ng medyo city yung kulay or medyo malamig siya, there. And sharpness, there. So it looks a lot better in my opinion. Pag nagmamadali ako, dito na sa in-app ng gallery ko siya in-edit and it's very useful for me. Pero pag marami akong time, saka ako nagpe-Facetune, very little tweaks lang naman. Tapos, when you see here, meron akong photo grid. That's what I used for my thumbnails. Yung spring, pag nagpapa-edit yung mga friends ko sa akin kasi I used to edit their pictures din. Photo Wonder, hindi na masyado. ProShot, hindi na masyado rin. LumaFusion is another paid app. That's what I use for editing videos through my phone. Afterlight, okay lang din ako sa Afterlight. Pero Afterlight kasi it gives you a preset filter. So, alam mo na agad kung ano yung pag may look ka na gusto sa feed mo sa Instagram or yung specific na album na yun na gusto mo ganun yung look, you can use Afterlight. Alam ko, paid din tong Afterlight na to. Yun lang. That's how I edit my selfies. Hindi ako masyado sa sceneries, hindi rin ako masyadong magaling sa pictures ng landscape, ng buildings. Pero when I do, I try. Pero ang mga pang-edit ko, dun lang mismo sa gallery lang din. So, it's easier for me to edit it through an Apple device kasi meron ng presets rather than sa Android kasi marami pa siyang pindutin. So there, yun, sana nagustuhan niyo yung short. Ewan ko kung short kung ma-edit yung video na to. If you're not subscribed yet, please do so I can continue making these kind of videos. My social media accounts will be linked down below and here's a screen. If you have any other requests, feel free to DM me or comment it down para magawa natin ang paraan.
Thank you guys for watching. I'll see you guys soon and God bless. Bye!